second class. Let's beginning. المتميزين school with guidance and help علي الطريحي teacher. In the first slide we have a water. It is talking about a chapter 5 that talking about a water by Yasser عامر second class C. In the third slide we have some notes about water. Water it is most common and essential oxide that we can find it in the natural. المياه that mean in Arabic إن المياه هي الأكسيد الأكثر شيوعا واحتياجا الذي نستطيع أن نجده في الطبيعة. Water is most important for all organisms because it is used in some metabolic reaction and our blood is about 19% water. That mean in Arabic إن المياه يحتاجها كل كائن حي، وذلك بسبب أنه يستخدمها في العمليات الرياضية، فضلا عن دمنا مكون بنسبة 90% من المياه. Let's go to the next slide. The fourth slide. There are more notes also about water. At the beginning, the water we lost when we breathe out, sweat and urinate must be replaced. المياه أو نحن نفقد المياه عادة عندما نتنفس أو نعرق، ففي هذه العمليات عادة نحن نفقد أو نستهلك المياه must be replaced. The next note, water is needed to dissolve chemicals in our cells and to carry chemicals around our body. That's translation in Arabic. المياه نحن نحتاج المياه لإذابة الكيميائيات في جسمنا في خلايا الجسم، فضلا عن أنها تحمل الكيميائيات حول جسمنا. In this notes chemicals إن في هذه الملاحظة المقصود بالكيميكالز هي الأطعمة التي تحتاجها خلايا الدم أو الأكسجين أو الهواء الذي يحتاجه خليات الدم. Let's go to the next. In the fifth slide we have a water in the natural. Water is all the substance that found naturally in 3 states. المياه هي شنو؟ إن المياه هي العنصر الوحيد الذي يكون طبيعيا في حالاته الثلاث: solid, liquid and gas. Number 1 solid near the north and south poles and glaciers. في الحالة الصلبة solid يكون بالقرب من الأقطاب الشمالية والجنوبية، فضلا عن البحيرات المتجمدة glaciers. Number 2 liquid في حالته السائلة in ocean, stream and etc. يكون في المحيطات، الأنهار وإلى آخره مثلا البحار والبحيرات وهكذا. Number 3 gas water vapor in the atmosphere. هنا بالحالة الثالثة اللي هي الغاز، المقصود بالغاز بالتحديد هي بخار الماء الذي يكون في الغلاف الجوي، وبشكل مفصل أكثر عندما يكون في الغلاف الجوي يكون على شكل الغيوم. Okay, let's go to the next slide. In the sixth slide we have a reaction between water molecules. The first note it is talking the reaction between water molecule and hydrogen bonding. Let me tell you the next notes and I will tell you what's the translation of all notes. But the reaction in water molecule are ionic bonding. هنا عندنا احنا ملاحظتين. الملاحظة الأولى المقصود بها أنه شنو التفاعل الرياكشن بين جزيئات الماء، أي أكثر من جزيء، أي جزيئين، 3 جزيئات، 4 جزيئات وإلى آخره، يكون تفاعل هيدروجيني عنصر هيدروجينية. بالملاحظة الثانية يقول لك لكن التفاعل بين ذرة الماء نفسها الذرة، حيث التفاعل الذي يكون بشكل مفصل بين ذرة الأكسجين ذرتين الهيدروجين يكون عنصر أيونية ionic bond، تفاعل أيوني. If you want to know more about hydrogen bonding، إذا كنت تريد أن تعلم المزيد عن شنو hydrogen bonding عنصر الهيدروجينية، let's to take the defined about it. It is attraction force، هي قوة تجاذب between water molecule بين جزيئات الماء because of 2 elements بسبب عنصرين. H2 الكاثود الهيدروجين الذي يكون كاثود and O2 anode الأكسجين الذي يكون anode that formed water التي تشكل مياه. The water molecules are react to each other. جزيئات المياه تتجاذب لبعضها البعض to form molecular sequence
تكون لي جزيئات متسلسلة، ومن هذه الجزيئات المتسلسلة we have a drop of water. عندما تتكون جزيئات متسلسلة أكثر، يعني هواي جزيئات متسلسلة، هذا حينتج لنا to produce for us a drop of water، نقطة من المياه، وهكذا. Let's go to the next slide. In this slide we have a preparation of water. طريقة تحضير المياه. There are many ways to preparation of water. هناك طرق عديدة لتحضير المياه. Number 1 direct union of hydrogen and oxygen. الاتحاد المباشر بين الهيدروجين والأكسجين. شلون هذا يصير عندما water is formed، المياه تتكون when hydrogen bonds in air. When hydrogen bonds in air, this reaction is highly exothermic. المقصود به هنا المياه تتكون عندما الهيدروجين يحترق في الهواء، وهذا التفاعل يكون ذا درجة حرارة عالية. هنا المقصود بالهيدروجين يحترق مو نفس الهيدروجين يحترق، لا، أي يتعرض إلى درجة حرارة عالية، مما يؤدي إلى اتحاده مع الأكسجين، وبالإضافة إلى إنتاج درجة حرارة عالية. Like we see in the right slide, there are two pictures that show how a direct union of hydrogen and bonding are happening. Okay, let's go to the number 2, decomposition of creatine substance. تحليل المواد التي تحملها. زين، يقول لك some oxygen containing organic، بعض organic compound عفوا، بعض المركبات العضوية التي تحتوي الأكسجين، مثلا such as a simple sugar، مثلا الملح الاعتيادي that used for tea، الذي يستخدم للشاي. C6H12O6 هاي معادلته، اوكي، من يتكون يعني من 6 ذرات كربون، 12 ذرة هيدروجين، 6 ذرات أكسجين. give water when they are thermal decomposed، ينتج أو يعطينا المياه عندما يتعرض للثيرمال decomposed، هي إذابة حرارية. like we see in the picture right between all these notes there are هنالك كما نرى في جانب هذه الملاحظة أو الطريقة، هنالك قدر موجود فيه sugar simple sugar. عندما يتعرض thermal decomposed سوف تنفصل ذرات، بحيث ينفصل الكربون عن الهيدروجين. في نفس الوقت عندما يتعرض، احنا قلنا بالطريقة الأولى، الهيدروجين للحرارة، حيندمج ويا من؟ ويا الأكسجين، مما يكون للمياه. Okay, let's go to the next slide. Okay, in the 8th slide we have a number 3 of a preparation about water. Neutralization reaction، تفاعل التعادل. When acids and bases react they give salt and water as a product. عندما يتفاعل الحوامض والقواعد react تتفاعل، إنها تعطينا الملح والمياه كنواتج. There are an equation below of this number of preparation. هنالك معادلة تحت هذا الرقم أو هذه المعادلة أو هذه الطريقة للتحضير. NaOH plus HCl. After a react they are give NaCl plus H2O as a product. عندما يتفاعل قاعدة قاعدة الصوديوم مع حامض الكلورين، إنه يعطي لنا الملح فضلا عن المياه كنواتج. If you don't know, there are exception bases that doesn't release water from its neutralization reaction. It is ammonia NH3. إذا كنت لا تعلم، هنالك قاعدة خاصة أو شاذة لا تنتج لنا أو لا تحرر لنا المياه عند تفاعل التعادل، عندما تفاعل التعادل، أي عندما تتفاعل مع الحوامض، هي الأمونيا NH3. The equation about it, NH3 plus HCl, the after react they are give NH4Cl. Okay, number 4 reduction أي عن طريق الاختزال.
when hydrogen is used as a reducing agent from metal oxide. The product are elements metal and water. عندما يستخدم الهيدروجين كعامل اختزال يحصل عليه من ميتال أوكسايد، يحصل عليه من ميتال فلزات، أكسايد أكاسيد الفلزات. هو ينتج the production are elements. النواتج هي elements metal الفلزات، عناصر الفلزات والمياه and water. Let's go to the next slide. The ninth slide, we have properties of water. We have two properties about water, a physical property and a chemical property. The number one, a physical property. Number one, pure water is colorless and tasteless. المياه النقية تكون عديمة الطعم وعديمة اللون. Colorless عديمة اللون and tasteless عديمة الطعم. It is boils at 100 Celsius degree. طبعا احنا حكينا كله about a pure water. And it is boils at 100 Celsius degree and freezes at 0 Celsius degree under 1 atmosphere pressure at sea level. المياه طبعا الطبيعية النقية pure water تفور عند درجة حرارة 100 سيليزيا وتتجمد عند درجة حرارة 0 سيليزيا تحت الضغط جوي واحد. 3. Its density is highest at 4 Celsius degree 1 gram to 1 centimeter cube. Number 4. It is the universal solvent. هي تدعى المذيب العالمي. Number 3. I forget to translation it. كثافتها تكون أعلى شيء highest في درجة حرارة قد 4 سيلزيا حيث تكون كل 1 جرام ل 3 سنتيمتر تكعيب. Let's go to the next slide. The 10th slide, we have some question about a physical property of water. Why water density degrees it is volume in degrees when it is the freezes. Okay, when it is because water density is highest at 4. I'm sorry about a notification that's coming for me. Let's do complete. Why water density degrees and it is volume in degrees when it is freezes. لماذا المياه كثافة المياه تقل وحجمها يزيد عندما تتجمد. Because water density بسبب أن كثافة المياه تكون أعلى is highest تكون أعلى شيء at 4 Celsius degree عند درجة حرارة 4 1 gram to a centimeter 1 centimeter cube. Okay, the next question. What makes life possible in the seas and lakes and water? طبعا هذا it is very important what question. The translation about that ترجمة ذلك إن كيف تكون الحياة ممكنة في البحار والبحيرات في فصل الشتاء. The answer, water is the only substance whose density is lower when it freezes. This property of water makes life possible in seas and خلينا نعيدها. Let's begin from the let's to continue from the beginning. فلنبدأ من البداية. Water is the only substance whose density is lower. Okay, المياه هي العنصر الوحيد اللي تكون كثافته قليلة when it is freezes عندما تجمد. لذلك عندما يتجمد دائما الطبقة العليا تتجمد. ليش؟ لأن المياه الباردة تكون تصعد كل ما تبرد كل ما تصعد للأعلى. فالأول طبقة تتجمد هي الطبقة العليا لهذا يكون جو الطبقة المتجمد هو مياه عادية. When it freezes, this property of water makes life possible. هذه الخاصية للمياه تجعل الحياة ممكنة in sea and lakes in winter في البحار والبحيرات في فصل الشتاء. Let's go to the next slide. In the 11th slide, we have a more question also about a physical property about water. Let's beginning. What is causes of charge imbalance in water? molecule and make them polar. ما هو السبب الذي يجعل شحنة أو
الذي يجعل شحنة المياه غير متوازنة imbalance غير متوازنة. شنو؟ being them polar ويجعلها قطبية. A two pair of non-bonding electron in oxygen. قطبين إلكترونين غير قطبيات في الأكسجين cause a charge imbalance تسبب خلل أو عدم توازن الشحنة في المياه وتجعلها polar BOLAR تجعلها قطبية. Why is water a polar solvent and what is called؟ لماذا المياه تكون مذيب قطبي وماذا يسمى؟ Because it is high dissolved capacity لأن يعني ليش تكون؟ لأنها تذيب بشكل عالي. it is high dissolved capacity وهي عادة it is often called تسمى universal solvent المذيب العالمي. universal عالمي solvent مذيب. Let's go to the next slide. In the 12th slide we have a chemical properties. Okay, number 2, chemical properties. We have a question. Describe the equation of water reaction with active metals. صف التفاعل بين المياه عند المعادلة عند تفاعل المياه مع active metals. أي metals مثل ما قلنا هي الفلزات. active الفلزات النشطة. The answer: water react with active metals. I a lithium, K a potassium, B a barium, C a calcium, and N a sodium to give a basis of these metals and hydrogen gas. The first question: 2Na plus 2H2O, that give 2NaOH plus H2 plus H2. It is a hydroxide sodium. And the second equation, Ca plus 2H2O, that give CaOH2 plus H2. شنو؟ a calcium hydroxide. And in the first, a sodium hydroxide. Let's go to the next. In this slide we have also a more question about chemical property. How water interact with iron and zinc. كيف يدخل التفاعل مع الحديد والزنك. Less active metal الفلزات قليلة النشاط. Less active قليلة النشاط. Such as iron and zinc مثل الحديد والزنك react with water only at a high temperature. تتفاعل مع المياه فقط في درجات الحرارة العالية. The product of this reaction are metal oxide instead of hydroxide. في النواتج لهذا التفاعل هي أكسيدات الفلزات بدل من هيدروكسيدات. هذه هي الفلزات عفوا. The equation to show below this answer: Zn plus H2O after it is بعد تعرضها للحرارة it give ZnO plus H2. Okay, let's complete. How water interact with basic oxide. How water interact with basic oxide. كيف يتفاعل المياه مع basic oxide أكاسيد القواعد. Water reacts with basic oxide. المياه تتفاعل مع أكاسيد القواعد لتعطي لنا القواعد to produce bases. First question: Na2O plus H2O this give 2NaOH. Good. CaO calcium oxide plus H2O, what? The water. This gives CaOH. Okay, let's to complete and go to the next slide. Okay. How water interact with acidic oxide. كيف يدخل المياه لتتفاعل مع أكاسيد الحمام. The answer: water reacts with acidic oxide to produce acids. المياه تتفاعل مع أكاسيد الحامض لتعطي لنا الأكاسيد. CO2 plus H2O to give H2CO3. The second equation: SO3 plus H2O to give H2SO4. Okay,
we have a note here. The water molecule are consist of one oxygen molecule and two hydrogen molecule. That's translation إن المياه تتكون من ذرة أكسجين وذرتين هيدروجين. The equation is shown next to this notes. O plus H2 ذرة أكسجين بالإضافة إلى H2 ذرتين هيدروجين. It is give H2O. Okay, let's go to the next slide. In the 15th slide, we have a uses of water. There are more uses of water, but now we take just at 5. Let's beginning by a question. What are these uses of water? What are the uses of water? Number 1. Take a shorter shower. 5 minutes or less it is best. خذ حماما قصيرا 5 دقائق أو أقل يكون ممتاز. Use a shoot off nozzle on your house. استخدمها shoot off لإزالة نوزل الأوساخ في منزلك. Use a plant that require less water. تستخدم المياه ويعد ضروريا القليل من المياه. Install new toilets that use less than 1.6 gallon per flush. تستخدم المياه التواليتات الجديدة أي الحمامات الجديدة تستخدم 1.6 جالون من المياه. Use a broom not a house to clean a driveway. استخدم المكنسة ليس في منزلك لتنظيف الطرق. Let's go to the next slide. The 16th slide. We have a water cycle in the natural. What are the important points of water cycle in natural? ما هي النقاط المهمة لدورة المياه في الطبيعة؟ There are 4 points. Number 1. Water evaporates from ocean, lakes and stream. الطريقة الأولى أن المياه تتبخر من المحيطات والبحار والأنهار. هاي أول شيء تتبخر. Number 2. The water vapor. بخار الماء formed condenses. يشكل تكثف in the upper region of the atmosphere. في الطبقة العليا من الغلاف الجوي. بخار الماء احنا أول شيء متبخر الماء. بخار الماء هذا يكون لي تكثف في الطبقة العلوية من الغلاف الجوي. Number 3. Vapor further condenses not into large drops. بخار الماء احنا مو تكثف لنا condenses يتكثف بعد هي هاي تكملة التكثف into large drops على شكل نقاط كبيرة يعني من المياه large drops of water which fall التي تسقط as rain على شكل أمطار. This rain water هذه مياه الأمطار slowly passes تعود ببطء through the soil back to stream, lake and ocean. مياه الأمطار اللي سقطت مياه الأمطار هذه هي مياه الأمطار تعود بس through slowly بس through ببطء تعود تمر خلال التربة عائدة إلى stream الأنهار lake البحار and ocean محيطات. Let's go to the next slide. In the 17th slide, we have the end of the all chapter and the end of the all slide. Thank you for watching and listening, and I hope to stay at a good health, never to go out from your house, and stay at home. Thank you for listening, and goodbye.